what was that her name that day she came now? Okay, she will not come. Okay. So we'll start. Is my voice audible? Mompi, can you hear me? Yes, sir. Okay. Yeah. Which one is that? How many was 4 laptops we purchased from 7 laptops available at the store, right? So we'll start illustration 68. Okay, illustration 68, page number 120. Okay. Yeah. Let's see that. What's the possible ways? Hold. Uh, $68. Okay. Page number 120. Page 120. We have, right, I think 7 laptops, right? No? 7 laptops. We have 7 laptops, right? So in how many ways? 4 laptops we purchased from 7 laptops available at the store. Etia yate 1, 2, 3, okay, 4, 5, 6, 7. Okay. So obviously from the question we understand that this all 7 laptops are all different laptops, right? Jene dhara 7ta mobile phone ase. Tumi dhara tapra 4ta mobile phone kinibo khojisa. Right? The 4 mobile phones you want to purchase. Right? So generally like these questions, we think in this way that all these 4 mobiles are different mobiles. Normally, no? Ami dhara 2-3ta bostu kinibole khojisu, eta shirt kinibo khojisu. I'm just going to purchase normally kosu, but if there is a condition that I want to purchase the same shirt for three same shirt, that is different. So you have got available 7 shirt. From there you want to purchase 4 shirts. So naturally ki koriba tumi? All 4 different shirt kiniba, right? Okay. So 7 laptops are there. You want to purchase 4 laptops. So so your task is this: 1, 2, 3, 4. You want to purchase? So to purchase the first laptops, you have got 7 options. 7 different varieties ase, tarpra any varieties you can purchase. So it will be 7. So that can be done by 7 ways. First laptop can be chosen by 7 ways. Jodi jikunu jitu laptop choose koriba, are all 7 different laptops. So choose koriba, heitu etu tia choose nokora, right? Gombala nai? Jikunu eta dhara tumi 7 number laptop to choose korisa. That means that option is now to select the second to fill up the second options. Your options are reduced by 1, right? Tumi to eta loi lola. So this place can be filled by 6 ways. This place can be filled by 5 ways. This can be placed by 4 ways. So the task, you had got 4 tasks. So task 1, first task can be done by 7 ways. Piece or task can be done by 6 ways, then 5 ways, then 4 ways. So total number of ways will be 5 4 are 20, 7 42 into 20. Okay, 0. So total 84 ways, 840 ways. Hol? So tumi ki koribole thorisila kwa? What is your mistake? 840. It will be 840 only.
Hello. Good evening. Hi. নহয় তেওঁ কি ক'লে মানে যিহেতু আপুনি স্কুলখন তাৰ পৰাই দিছিলে গতিকে তাৰ সলনি আমাৰ স্কুলৰ নাম তেওঁ দিবনে নিদিয়ে বা নাই হ'ব বাৰু হ'ব আপুনি আপুনি মোক কি বুলি কয় আপুনি অলৰেডি দিলে ন তেওঁ দিয়ক দিয়ক হ'ব আছে আছে হ'ব হ'ব দিয়ক হ'ব তেওঁৰ ফোন নাম্বাৰটো দি দিবচোন যাক আপুনি ফোন কৰিছিলে হ'ব 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 7 into 6 into 5 into 4 840 so let's see what is the mistake on 7C4 7C4 হল ঠিক আছে তা 7C4 কৰিলে what's the mistake তোমাৰ মতে 7 অৰ পৰা তুমি 4টা লৈছাটো আৰু যেহেতু you are using combinations তোমাৰ কাৰণে তা মানে তোমাৰ কাৰণে এইকিটা ধৰা এই 4টা 4টা this one since they are different laptops they are different laptops এখানে তোমার তামনে অর্ডার তুমি কৈছা যে অর্ডার যদি মই অর্ডারটো বেলেগ কৰি দিও তেতিয়াহলে তো একো ম্যাটার নকৰে রাইট হ্যাঁ yeah or okay so no arrangement এটা ম্যাটার কৰিব তাৰ মানে arrangementত এটা ম্যাটার কৰিব ধৰা এটো তেনে সিন্স ধৰা এটো তিনটা ধৰি লোৱা এটা কোম্পানী 1 কোম্পানী 2 কোম্পানী 3 কোম্পানী 4 বা মডেল 1 মডেল 2 মডেল 3 মডেল 4 এটা 4টা মডেলৰ ল্যাপটপ কিনিছা রাইট 4টা মডেল তোমাৰ হাতত আছে এতিয়া সে যদি তুমি মডেল 1 মডেল 2 মডেল 3 মডেল 4 এই 4টা কিনা রাইট বা মডেল 2 মডেল 1 মডেল 3 মডেল 4 এনেকে কিনা then according to this one will be same আমাৰ হাতত same আহিব হল ঠিক আছে m1 m2 m3 m4 same আহিব তেতে 7 যদি আমি 7c4 কৰো তেতে 7 factorial divided by অকল এটাই বস্তু বেলেগ আহিব 4 factorial into 7 minus 4 3 factorial right so yet a list of total number of arrangement to no yeah so kele 840 hoise that মই তাৰ explanation to কৰি দিছো যদি in case নহয় তেতিয়া হলে এটো combination হ'ব মই just let me work in my mind মই exact fact to ক'ব লাগিব right otherwise 840 মোৰ মনলৈ আহিছে মইতো চোৱা নাই 840 গতিকে কিয় why it's not combination মই কৈ আছো বা ল্যাঙ্গুয়েজ তো দিয়াও কোন ভুল হৈছে সগে
গৈছো দিয়াই ভুল হৈছে ঠিক আছে we'll just do one thing so we'll just start the quadratic equations so we'll start quadratic right okay quadratic equations quadratic equations general form of quadratic equation is this mone rakhiba general form of quadratic equation likhi loa general form of quadratic equation jetia likhiba tetia monot thakibo equations bilak ax square bx plus c yate mone rakhiba a b c all real numbers a b c belongs to rs into jana na jana do you know this symbol it belongs to boli koy this one is belongs to then a b c are real numbers aru just remember this a not equal to 0 a to 0 nahoy a not is equal to 0 now I hope you just remember this quadratic formula right okay quadratic formula to monot ase quadratic formula x is equal to kiman hoy minus b plus minus square root of b square minus 4ac divided by twice a this is quadratic formula gotike solution roots etu pa ulabo pari aru eta important concept ahe khadai porikhat etu sai lua etu khodai ahe etu nature of roots etu bostu ahe porikhat nature of roots so ebila mona rakhiba ki ase condition 1 b square minus 4ac greater than 0 etu ki boli koy no b square minus 4ac yar eta naam ase what is that etu eta naam ase yak discriminant okay discriminant yake discriminant boli koy so this is called discriminant right etu b square minus 4ac so b square minus 4ac jodi greater than 0 hoy tetale roots are real and ki unequal right 2 b square minus 4ac jodi 0 hoy b square minus 4ac equal to 0 hoy roots are ki roots are real and equal all roots are real and equal then okay third conditions b square minus 4ac is a perfect square jana mane square number hoy then the roots are rational then the roots are rational and real rational mane p by q form fraction hoy thakibo okay then the roots are rational and real and unequal okay then if b square minus 4ac greater than 0 and not a perfect square then the roots are irrational numbers
you know what is irrational numbers? Ebilak dhara √2, √3, √5, 2 plus √2, etc. These are called what? Irrational numbers. Mane √2 thaki jibo, root you cannot remove the root, right? Jodi b square minus 4ac greater than 0 har perfect square nohoy, tetia hole root bilak khoda irrational hobo obviously. Huh? Aru done? Is it done? So online, those are online. Did you note down this the natural roots? Likhilola. Yes, sir. Okay. What I have done? Kiki korilu sailwa natural roots. Jodi b square minus 4ac greater than 0 hoy, roots are real and unequal. If b square minus 4ac equal to 0, roots are real and equal. Okay. Next. Right? If b square minus 4ac perfect square number hoy, for example, b square minus 4ac could be 16, or b square minus 4ac could be 4 or 25 or 36. Tenikwa jodi perfect square thake tetele roots bila ki hobo, rational hobo and real and unequal, right? Or b square minus 4ac greater than 0 but not perfect square, that the roots are irrational numbers. Okay? Yes. Now, okay, relation between roots and key coefficients. Whole relation between roots and coefficients. Okay. 1. Jodi alpha beta root hoy, sum of roots. Hodai sum of roots of formula hoy b divided by a. Aru 2. Product of roots hodai c by a hoy. What is ABC? Etu sailwa. Quadratic equation to x square plus ax square plus bx plus c. Etu jodi quadratic equation hoy, we are talking about ABC egita. Jodi sum kora, teta formula to hoy minus b by a. Yato jodi product kora, what is alpha beta? Alpha beta are the roots of the quadratic equations. Tamne etu solve korile x or jitu value pam tak roots boli koy. Whole tabisod next whole formation of quadratic. Quadratic equations. Formation of quadratic equations. Right. Ki hobo? Quadratic equation to ki hoy x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. This is the way you can form an equations. X square, okay? Yeah, formation of a quadratic equations. Etu. X square minus alpha plus beta x plus alpha beta equal to 0. That means x square minus sum of the roots into x plus product of the roots. So, how do we solve? We can solve quadratic equations by factorizations or by using quadratic formula, right? Let's start, okay? Solve illustration 93. Okay, let's start. Illustration 93. Can I correct 93? Root, okay? Question say evaluate this. To silo, evaluate. Root 6 plus root 6 plus root 6 plus root 6 plus dot. Hetu value to ulabo lage.
right? So just assume that let x is equal to this, hobo? যেটো ভ্যালু ওলাব লাগে গুটে ডাঙৰ এটা ৰুট আছে তাৰ ওপৰত 6 হয় প্লাস হয় আকৌ এটা তেনেকুৱা ৰুট হ'ব ইট উইল কন্টিনিউ আপ টু ইনফিনিটি সো গুটেটোকে তুমি x বুলি ধৰা দেন স্কয়াৰ বোথ সাইড যদি মই স্কয়াৰ কৰি দিও ৰিমেম্বাৰ ওয়ান থিং এই ব্র্যাকেট টু হ্যাভ ইউ নটিস দিস ব্র্যাকেট এই গুটেই ব্র্যাকেটৰ ওপৰত দেয়াৰ ইজ এ বিগ স্কয়াৰ ৰুট সো ইচ টাইম ইউ স্কয়াৰ ৰাইটৰ পৰা অনলি এটা স্কয়াৰ ৰুট ৰিমুভ হ'ব So first of all, we remove this bigger square root. A square root to eto naikya hoye jabo. Tetia 6 plus this. There will not be any effect on this. Yaba sob thakibo. 6 plus ako 6 plus ako 6. Enike hoye jaibo. Kiman likhiba aru. Just it's all right. Only squaring you can just make this 6 free, right? Is equal to 6 plus. Ako ekhini swa ekhini. This is same as the question. Etu or etu minus so ekhini kholoni x likhibo para. So square root is removed now. Hoigol remove hoigol. So the moment you have removed the square root, x is equal to yat thakibo. This x you transpose this side minus x plus 6 equal to 0. So you can solve this one by factorizations. So we'll solve this. So we'll be solving by middle term splitting. A 6 to dekhisa 6 or what is the factor of 6? Factor of 6 is 3 into 2. Or yata dekhisa ki minus x mane minus 1x. Yata minus 1 banabo laibo. Keneke banam? Minus 3x plus twice x plus 6. Kyo? Because minus 3x plus twice x mane minus x. Or 3 or 2 kyo likhisu? Why are you writing 3 and 2? Because 3 into 2 is 6. Minus 3x to me bele kyo banabo para. You could have written as minus 5x plus 4x, but it is not allowed to do that. Kele, it is the number ordinary number na hoy. This true number should be the multiple of this number 6. Okay. Now you take common. Oh. Yada ta bhul hoise dekhisa nai. This to be minus, right? Yeah, to minus. Mo take bhabise eta minus hole to you cannot solve. There should be 2 minus sign. So you take x common, x minus 3 plus 2 take common, x minus 3 equal to 0. So to me x minus 3 to common loa, x plus 2 hobo equal to 0. Done. So x value hobo 3 comma minus 2. Yeah, that's solved. You got the value of x is equal to 3 comma minus 2. Now, right hand side, all are key number bilak sub positive numbers. Ta square root to x hoy. So x cannot be the square root of a positive number. So x cannot be minus 2, right? X cannot be minus 2. So the x value hobo 3. Yes. Okay, then illustration 98 kora. 98 kora. So all of you solve illustration 98. Okay, page number 135.
Done? Yeah, this is question number 98, right? X plus 2, x square minus 1 is equal to minus 1. Okay? So you need to solve this. Okay, that means product of how many terms are there? Let me see that. X plus 2, x plus 1, x minus 1, okay, is equal to minus 1. X minus 1, x plus 1, x plus 2. মানে 4 consecutive number multiple হয়ে আছে, right? 4 consecutive number multiple হয়ে আছে. Okay. So now so you have to make it quadratic equations. So quadratic equations to কেনেকে বনাবা যদি এটো x square plus 2x long or x square minus 1. So let's see, এটা মনে করো এনেকে করো minus 1. So যদি multiply করে দিও কিমান হবো x to the power 4 minus x square plus 2x cube, right? Minus twice x, then equal to minus 1. When you multiply করে দিও so x to the power 4 হবো minus 1 হবো. This implies x to the power 4 minus plus 2x cube minus x square minus twice x plus 1 equal to 0, right? Okay? যদি এনেকে করো so it will become x to the power 4 2x cube minus x square plus minus twice x. This so to biquadratic, it becoming biquadratic. So x square plus twice x x to the power plus 1 plus 2x cube minus x square minus twice x. This way it will be long, so you can take twice x common. Yep. So it will be x square, right? X square twice x common lower twice x. Twice x you cannot take common because 2 is not there, right? So x to the power 4 plus 1. Yeah, but তুমি অকল common লব পাৰিবা x, right? No? X you can take common. So the 2x square minus x.
Okay, minus 2, right? Equal to 0. So it's x to the power 4 plus 1 plus x. Yeah, but 2 to the 4. 2x squared x square minus x minus 2 is the 4, but from there you will not get minus 1. Okay, so we can just use another technique. A cube equation can be solved in a easier way. So kintu etu solve hua nai teneke x plus 2 x square minus 1 equal to minus 1 x plus 2 x plus 1 x square minus x minus 1 equal to minus 1, right? x plus 1 x plus 2 x minus 1 this is minus 1, right? This will be minus 1 minus 1. Here যদি এই দুটা মাল্টিপ্লাই কৰো x square plus x হ'ব, right? x square plus x হ'ব, ঠিক আছে। x square plus যদি x হয় চাওঁ তাক কিবা কামত ইউজ কৰিব পাৰি নেকি। x square plus ইয়াত x square plus x ওলাবনে minus x plus twice x minus 2 ইয়াতো ওলাব, right? Then you can use that formula. এটি ধৰা x square plus 1 to y বুলি ধৰি লোৱা আৰু ইয়াতে x square plus x minus 2 equal to minus 1 হ'ব। So এটো y বুলি ধৰিলো, এটো y minus 2 বুলি ধৰিলো equal to minus 1. So y square minus 2y plus 1 equal to 0, right? So eto y minus 1 whole square formula, because a minus b whole square formula, this is a square minus 2 into y into 1 into 1 y square eto enike likho paiso y square minus 2 into y into 1 plus 1 square tamne y minus 1 whole square formula. So therefore y equal to 1, y mane kiman x square plus 1 kiman dhorisile y x square plus 1 x square plus 1, right? X square plus 1, right? Okay. Y no y equal to plus minus 1, right? Y minus 1 equal to 0. No, y is equal to 1 only. No, y is equal to 1. But y value is equal to y value equal to x square plus 1. So 1 dhorisilu. No. So x square value how it will be 0. Y square value it is x as no. Yeah, this will be x, right? So it will be x square plus x minus 1 equal to 0. Yes. Now, so d is equal to discriminant. It is side of discriminant b square. B mane 1. 1 square minus 4 into 1 mane x square coefficient 1 and c is minus 1 is equal to 1 plus 4 equal to kiman hobo 5. D is a non-key perfect square number. Non-perfect square number hole ki hobo, roots will be irrational roots. What? It's a D to 5 palo, so it's not a perfect square number, so roots will be irrational. So therefore ki hobo x or value minus b plus minus d. D to palo 5, 2 into a. So what is minus b? B minus 1, right? Plus minus root 5. Aru d value to a value kiman 1, right? Huh? So therefore minus minus b value equal 1, right? B value equal 1. This is
1, right? It minus 1 হৈ যাব তেতিয়াহলে this will minus 1, right? Our a value is 1, right? 2. So this is your answer. Minus 1 plus minus root 5 by 2. Then illustration 99. Next. Illustration 99. Illustration 99. Yes, if alpha beta are roots of the equation x square minus 4x plus 2, x square minus 4x plus 2 equal to 0, then we'll find alpha square plus beta square. That value kiman hobo. Okay? Alpha, beta are roots of these equations. That I will be using the formula alpha plus beta, sum of roots is equal to kiman? Minus b by, right? Alpha square, beta square, if you need to know what is alpha plus beta. So minus b by a, minus b value is what? It is minus 4. A minus 2, don't consider this minus and this minus. This is different. B is different. B means x or g coefficient thako. Minus 4 divided by a means x square coefficient kiman 1 is 1 is equal to kiman hol 4. Our product of the roots alpha beta equal to c by a. C means kiman 2 और a माने x square coefficient 1 equal to 2, right? Alpha beta equal to 2. Done. So alpha square beta square, alpha square plus beta square equal to 1 alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. Done. Alpha plus beta square minus 2 alpha beta. What is alpha plus beta? Alpha beta is 4. 4 square minus 2 into alpha beta. Alpha beta kiman 2. So 16 minus 4 is equal to 16 minus 4 is equal to kiman 12. So alpha square plus beta square is equal to 12. Yeah, quadratic. एक मिनट ना एक क्वेश्चन मैं बुझाई दूं तुम्हारा बेटा ये क्वेश्चन ओके ইয়াতে মানে according to the questions এতে এনেকে assume কৰি লৈছে যে আমি ফার্স্ট এটা প্রোডাক্ট কিনিলো পিছৰ এটা প্রোডাক্ট কিনিলো সেকেন্ড বাৰত আৰু সেকেন্ড বাৰত ফার্স্টটো কিনিলো পিছৰ বাৰত বেলেগটো কিনিলো দে আৰ assuming this is a different arrangement এনেকে কৰি লৈছে কিয় জানা ফৰ এক্সাম্পল ধৰা আমি এনেকে ভাবিব পাৰো লাইক there are some options see we are purchasing some laptops and we are distributing to students তেতিয়ালে মই ধৰিবাতে প্ৰথম তিনটা মডেল 1 মডেল 2 মডেল 3 কিনিলো কিনি পেলাই we are distributing to student তিনটা স্টুডেন্ট আছিল যদি মই হেতু নকৰি পেলাই উল্টাকে কিনিলো হেতেন তেতিয়ালে বেলেগ পালে হেতেন স্টুডেন্টে তো বেলেগ মডেল পালে হেতেন ৰাইট তো এৰেঞ্জমেন্টটো তো বেলেগ হলহেতেন কেতিয়াবাটো আমি কওঁতে মই এটু কোৱালে ভাল আছিল গতিকে তো আমি সিলেক্ট কৰাৰ পিছতে তোমাক দিলু হেতেন ন but based on that line they are considering these questions কিন্তু ইয়াতে সেইকাৰণে কথা কৈছো যে ইয়াতে পাৰমিটেশন কম্বিনেশন কেতিয়াবা কি হয় ডিউ টু ল্যাঙ্গুৱেজ ন আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো অলপ বেলেগ হয় এতিয়া মানে এনেকুৱা হৈছে এনে তুমি এটা কথা ভাবা যে if we purchase a bulk in a laptops so definitely that laptops they are going to use for distributing some people সেইটো কাৰণে কি হয় আমি চাইটা ল্যাপটপ কিনিলো so চাইটা ডিফারেন্ট ল্যাপটপ কিনিছো চাইটা ডিফারেন্ট ল্যাপটপ কিনিটো অবভিয়াসলি আমি ডিস্ট্রিবিউট কৰিম right গতিকে মই সিকোয়েন্স 1 2 3 4 মডেল কিনিলো কিনিবলা চাইটা স্টুডেন্টক দি দিলো তাৰপিছত যদি মই উল্টাকে কিনো কো ডিস্ট্রিবিউট কৰো this distribution will be different right সেইটো কাৰণে so now tell me which question to be solved okay so if the roots of are opposite sign then show that k okay so 2x square illustrations 102 okay 2x square plus k plus 1 x plus
square minus 5k plus 6 equal to 0. What's the question? Dia said the roots of these equations are opposite in sign. Then show that k lies between 2 and 3. Hobo? Okay. Roots are in opposite sign, huh? Eta plus hole, eta minus hole. Right? Okay? Yes. Now, alpha plus beta, sum of roots, right? Sum of roots will be minus k plus 1 divided by 2, right? Minus b by a product of the roots, c by a. Done? Okay. Since alpha beta is negative, alpha beta negative boy? Because both are of different sign. So alpha beta, a2 less than 0 boy. So k square minus 5k plus 6 by 2 will be less than 0, right? So this implies k square minus 5k plus 6 less than 0 hobo. 2d 0 correlate to 0 hobo. So this implies that factorize koridim 6 or factor 3 or 2 or yet 5 ase te minus 2k or minus 2k bonai dia plus 6 less than 0 hoy. So this implies k common lole k minus 3 or minus 2 common lole k minus 3 less than 0. This implies this k minus 3 k minus 2 less than 0. All? Okay. Therefore, this is an inequality. How to solve this inequality? It is solve inequality. Shortcut method use side one. Number line draw draw k minus 6 0 k minus 3 0 hole k value kiman hobo 3 yate 3 draw yate 3 number line of bigger number bla right of thake k minus 2 equal to 0 hole kiman hobo 2 etu pai bole eta amar answer to k value yate thakibo pare yate thakibo pare yate thakibo pare or duta jagah to thakibo pare. So 2 and 3 are dividing whole number line into 3 parts. So we do not know where the values will lie. Let us check. First of all, ki koru inequality solution ami enike koru. We have a shortcut method, very simple. Tumi yate mathematics ko dorkar nai. So khali ki koriba yate jekita factor ase factor to 0 kori diba, k minus 2 jodi 0 hoy 2 bahai diba, k minus 3 equal to 0 hole k equal to 3 bahai dia eta tumi decide kora answer to. Amar khudise answer to yat thake. Yat book or according to book answer lies between 2 and 3. So check kori moi anu. Eta ami monote ki korim. Right. K value, prothome ami sam yat answer to kyo nohoy. So here answer should be here k value should be less than 2. So less than 2 1 hoilo. So if I substitute 1 minus 3 kiman hobo? Minus 2 or 1 minus 2 minus 1. So minus minus plus. So plus sign cannot be less than 0. So our answer to yat eneo nai. Answer cannot lie there. Bujila? আৰু মই তাত চাম 3 to greater কিয় নহয় 3 কে ডাঙৰ নাম্বাৰ এটা লৈ লও এনি নাম্বাৰ 5 minus 3 মানে কিমান 2 5 minus 2 মানে কিমান 3 both are positive both the product of positive number cannot be negative so your answer ইয়াতো নাই মানে আমি একো নকৰিলেও গম পাম যে কি লাইজ বিটুইন 2 to 3 যদি চেক কৰি চোৱা চাব পাৰা just let us take a number between 2 and 3 so 2 and 3 ভিতৰত যিকোনো এটা নাম্বাৰ ল'ব পাৰা 2.5 so 2.5 k 2.5 minus 3 mane minus 0.5 into 2.5 minus 2 mane 0.5 so is equal to minus 0.25 so obviously minus 0.25 no 0.25 obviously will be less than 0 so therefore you can write from this one k lies between 2 to 3 right এইবোৰ দৰকাৰ নাই নাই সেইবোৰ মই চাবলৈ নাই সেইবোৰ বহুত দেখিছোঁ মই আগতেও সেইকাৰণে মই জাষ্ট
প্ৰেফাৰ কৰোঁ যে একদম কাৰণ ইমানখিনি তুমি কৰি থাকিবলৈ ক'ত পাবা ইটছ পচিবল নহয় যিটো আমাক এতিয়া MCQ আমাৰ আনচাৰটো লাগে ৰাইট কম সময়ত হয় নহয় কোৱা মানে আমাৰ ইমান এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই জাষ্ট ফেক্টটো লাগে আৰু চোৱা লজিকেলি হ'ল কি ঠিক আছে বাৰু উই কেন মেক ওৱান মোৰ ইকুৱেশ্যনছ কিন্তু দিছ ওৱান ইকুৱেশ্যন বিকজ এটা ইকুৱেশ্যনত এটাই নন আছে ৰাইট কি with a one in equation is sufficient to answer this question সেইটো কাৰণে ইয়াৰ পৰা ইকুৱেশ্যন বনি গ'ল বাট ইটছ এ গুড কুৱেশ্যন হা ইনইকুৱেলিটি হয় ইনইকুৱেলিটি কনচেপ্ট আছে নাম্বাৰ লাইনৰ কনচেপ্ট আছে আৰু শ্বৰ্টকাট মেথড ইউজ কৰিছোঁ গতিকে ভেৰি চিম্পল টু আনচাৰ দিছ কুৱেশ্যনছ তুমি নাম্বাৰ লাইনটো ড্ৰ কৰিলে তুমি এটা এটাকৈ ভেলু পুট কৰি চাবা পাই গ'লা আৰু পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা তুমি কৰিবৰ কাৰণে অৱশ্যে এটাইকেইটা চাবই লাগিব বিকজ ইউ ডু নট ন' হুইচ অপশ্যন ইজ কাৰেক্ট ৰাইট অপশ্যনকেইটা পৰা চাই ল'বা অপশ্যন এলিমিনেশ্যন কৰি দিলে হৈ গ'ল ৰাইট চ' ঘৰত ইউল ট্ৰাই চাম কুৱেশ্যনছ হা ঘৰত হ'ব কিছুমান কুৱেশ্যন অকণ ট্ৰাই কৰিবা অকণমান those are all online student thank you for joining Mompi and Manjita have you learned something Mompi are you there okay so 177 so just start 177 tomorrow huh page number 177 okay thank you huh so thank you everyone